you must have an altar. Kwa nyumba, tengeneza kasehemu kadogo, weka mkeka. Katakaze, ukafanye the altar of prayer in your house. Make your body the altar of prayer. Make whatever you do the altar of prayer. Wherever you go, make it an altar of prayer. Make this you see, you have to beautify the altar of prayer. You have to make it nice. You have to make it holy. Hapa si kila mtu anafaa kusimama makukanyaga. Naonaga hawa watu wakuiba kila mtu kwa hapa amekuja hapa. Hiyo ni makosa. Hiyo ni makosa. Hapa kunaweza kuwaka moto ichome wewe. Hii ni madhabahu. There is power here. There is authority here. So only one person who has been allowed, mwenye amekubalishwa, ametakasika, ndiye anakubalishwa kukanyaga madhabahu. Ndio ndio Wakorintho wakati walikuwa naingia kwenye nyumba ile inaitwa Haro. Walikuwa wale wa zamani, sio hata siku hizi wanafuka kileba kona. Wale walikuwa wanafuka kileba msuri, walikuwa wanafukwa kaba akiingia Haro. Akienda kutafuta Mungu anafuka na kaba kwa sababu anaweza kwenda kufia huko ndani, wanavuta yeye. Haiko ikiingiwa na mtu hivi. Ukikuta kila mtu anafikia sasa, wewe amelia. Unakuta watu wanasema sitaingia kwa sababu wanajijua. Ndio maana madhabahu ilikuwa inaakishwa moto, ndio ikae ikiwa moto, ndio kila mtu aogope. So not all people walikuwa wanaingia kwa Haro. Ni mtu anajua kona ndio washuke. Na hii madhabahu ndio itakuwa. Hii madhabahu yetu hivi ndivyo itakuwa. Hata mimi nikisikia niko na kakitu kanyama, sitakuwa nikikanyaga hapa. Madhabahu lazima iheshimike. Amen. Na madhabahu lazima ikuwe ni kitu halali. Na madhabahu lazima ikuwe hai. Kama madhabahu yenu haiko na mambo kama hiyo inazungumziwa, naona mama anataka kitu nasema, ndio kabisa. Hebu tuwe kanisa nataka tuhujetie kwa review ya ile mkuu. Usiwe na matakataka wapo hapa kuja hapa. Lazima ukue nadhifu, ukue smart in heart, clean. Ukue smart na clean. Hauna mtu, hauna kitu cha kushukeo. You are clean. Ndio utakubalishwa kusimama hapa. Bwana asifiwe sana.